In the headlines for today, Nigeria records 1,336 cholera cases, 79 deaths. INEC suspends Adama Rec for declaring APC's Binani winner. Court dethrones first-class monarch in Ondo. On the foreign scene, Sudan's army disputes claims enemies control key sites. And in the world of sports, Arteta charges Arsenal to be ruthless in title race. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am Babafemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you the details of the news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. You're welcome back, and now the news in detail. The Nigeria Center for Disease Control has announced a total of 1,336 suspected cases of cholera, including 79 deaths so far in 2023. The NCDC today disclosed this in its latest cholera situation epidemiological report. The report revealed that 12 states across 43 local government areas reported the suspected cases with a case fatality ratio of 5.9%. The 12 states reporting cases in the country are Abia, Bauchi, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Kano, Katsina, Niger, Ondo, Osun, Sokoto, and Zamfara states. An All Progressives Congress APC governorship aspirant in Kogi State, Smart Adeyemi, has described the outcome of the primary election in the state as a rape of democracy. The Kogi State Senator Smart stated this in a televised interview on Arise Television, monitored by Diamond 88.7 FM. An election at the national level, which the APC won. In this instance, there was not even voting. That's the difference. There was no voting. Maybe you talk about the national election, there was voting. Yes, they rigged. You said people rig, okay? Allegation of rigging is either here or there. But where there was no election at all, is it the same story? That is a humiliation. That's a disgrace. That is a rape of democracy. The APC governorship aspirant, who criticized the people who handled the primaries, rejected the process, which he described to be worse than the military government, a negative to the objectives of democracy people fought for. To their comfort zone and wrote the result. That is worse than a military government. Yeah. The argument is not rigging. The argument today is that there was no election at all. And you want us to accept that as a result? And people waited for 6 hours, old women, and you kept them inside the sun, and you say nothing will happen? Well, if they don't have power, there is power of God. If the system will not work, God will work. The chairman of the local government, with marching orders and security men, moved to their comfort zones to write the result and returned it back to the state capital to the committee members who collected them and went ahead to announce them. Well, is that democracy? Ahmed Usman Ododo, a former Auditor General for local governments in Kogi State, emerged as the flag bearer of the APC for the Kogi State governorship elections.
Supporters of the People's Democratic Party (PDP) in Adamawa State, I beg your pardon. Let me take that again. Supporters of the People's Democratic Party (PDP) in Adamawa State have taken to the streets of Yola, the state's capital, in protest to demand that the results of last Saturday's governorship supplementary election be announced. The protesters, made up of men, women, and youths, today first stopped at the office of the Independent National Electoral Commission (INEC) in Yola, where they urged the commission to respect the mandate of the people. INEC had yesterday suspended collation of the supplementary poll after the Resident Electoral Commission (REC) in the state strangely declared the All Progressives Congress (APC) governorship candidate Aishatu Ahmed the winner, while collation of result was ongoing. Reacting to the previous and latest call by some Nigerians that the REC in Adamawa State be removed, a former spokesman of the Independent National Electoral Commission (INEC), Oluwole Osaze Uzi, has said that the Adamawa Resident Electoral Commissioner (REC), Hudu Yunusa Ari, cannot be removed by the leadership of the electoral body. Osaze Uzi stated this in an interview following the declaration of the All Progressives Congress (APC) candidate, Senator Aishatu Dahiru Binani, as the winner of the governorship election by Yunusa Ari. The commission can't do much, really. The REC's position, the commission does not appoint the REC, as you well know, Ruben. It is the president acting on advice from the consultation that appoints the REC. Now, if he appoints the REC, you assume has disciplinary control over the REC. But the only disciplinary control mentioned in the laws, either in the Constitution or in the Electoral Act, exactly in the Electoral Act, is that he can be removed. It's appointed by the president under the Constitution, but it can only be removed with the two-thirds address by two-thirds of the senators present addressing the president, and the president can remove him. He said the commission can only strip him of his duties as he can act based on the instruction given by the commission. What the commission I expect will do is, if they find him culpable in any way, is to strip him of his duties, because his duty is a delegated legislation, his delegated powers. All the parts of the commission are delegated to him. So if the person who delegates power to you and duties and responsibilities withdraws that delegation, then he might just be a resident electoral commissioner, but will have no responsibility, nothing else to do. That, I think, is the position. Osaze Uzi added that the Yunusa Ari should face a panel for his declaration of the Adamawa governorship result instead of the state returning officer, Professor Mohammed Mele. In another development, the Independent National Electoral Commission (INEC) today has suspended its resident electoral commissioner (REC) in Adamawa, Hudu Yunusa Ari. The national headquarters of the electoral umpire ordered Ari to stay away from the commission's office in Yola, the state's capital. A first-class traditional ruler in Ondo State, the Oluoke of Okegbo in the Ileoluji Okegbo local government area of the state, Oba Babajide Lawrence Oluwole, has been deposed. A state high court sitting in Ondo City nullified the appointment of the monarch, having admitted that he was not a member of the ruling house, the Kugbaigbe ruling house, which is to produce the king to fill the then vacant stool of the town. Two princes from the Are Kugbaigbe ruling house, Rufus Adesoye and Temitope Adeoye, head and secretary of the house respectively, had challenged the appointment of the monarch by the state government in court. The kingmakers in the town were also joined in the suit. The court restrained the defendant from parading self to the rights and privileges of the Oluoke of Okegbo. The news across the world is reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM. Lauren, we'll go on a break now, and after then, we'll bring you foreign stories, then sports news. Please, just stay tuned. Follow us on social media, Facebook, Twitter, and Instagram at Diamond 87 FM. Diamond FM, shining supreme.
You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM. Ilorin, now we'll continue with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, the Sudanese military has dismissed claims from the Rapid Support Forces (RSF) that they are in control of key sites in Khartoum. The two rival groups have been trading claims of victory and accusations of blame since the fighting broke out on Saturday. In a statement, Sudan's armed forces said RSF claims are misleading information designed to manipulate public opinion. The military did confirm there were clashes around the Sudanese army headquarters in Khartoum, but confirmed that the army was still in control of all its command centers. Diamond FM Sports News. Diving into the exciting world of sports for this evening, Ghana's manager Mikel Arteta has refused to accept that Arsenal collapsed under the pressure of the Premier League title race after letting a 2-goal lead to slip in Sunday's 2-2 draw at West Ham. Arsenal went 2-0 up after just 10 minutes at London Stadium as Gabriel Jesus and Martin Odegaard struck in a dominant start. However, Arsenal failed to build on that advantage and West Ham winger Said Berama converted a 33rd minute penalty to have their lead and a second half strike by Jarrod Bowen. Arteta, however, called on his side to develop a ruthless mindset in the last set of games to the end of the season. That ends the sport update. Please stay tuned for the concluding part of the news. And with that, we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Nigeria records 1,336 cholera cases, 79 deaths. INEC suspends Adamawa REC for declaring APC's Binani winner. Court dethrones first-class monarch in Ondo State. On the foreign scene, it was brought to you that Sudan's army disputes claims enemies control key sites. And in the world of sports, we also told you that Arteta charges Arsenal to be ruthless in title race. Did you know? On this date in 1978, Nigerian students staged a protest famously called Ali Must Go, which till today remains the mother of all student protests in Nigeria. Now you know. Diamond FM says, do not let what you cannot do interfere with what you can do. Don't leave until you do your best. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am Babafemi Adesoye. Thank you for listening to your Shining Supreme station. Enjoy the rest of your evening. For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM. Diamond FM Ìlọrin, àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀, orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ọjọ́rọ̀ ìròyìn
káàkiri àgbáyé làmútọ̀yìn wa ẹ̀gbọ́n kókó tó wà nínú ìròyìn. ilẹ̀ nàìjíríà ṣàkọsílẹ̀ ẹgbẹ̀rún kan òjìlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-dín-mẹ́rin àrùn nígbà méjì tí wọ́n sì ní mọ́kàndínlọ́gọ́rin èèyàn ló ti pasẹ̀ bẹ́ẹ̀ jáde láyé. àjọ INEC ni wọ́n ní kí kọmíṣánná wọn ní Adamawa kó lọ rí rọkúnlé fún kíkéde bí àní tẹgbẹ́ òṣèlú APC bíi olùjáwé olúborí ìbò. ilé ẹjọ́ yọ ọba onípò kẹ́ní kan kúrò nípò l'Ondo. nílẹ̀ òkèrè àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Sudan tako pé àwọn ọlọ̀tẹ̀ ló ń darí àwọn ojúkò kan pàtàkì. lẹ́ka tèrè ìdárayá Arteta rọ ikọ̀ Arsenal láti má sì jẹ́ kán fọwọ́ rọ́ wọn sẹ́yìn fi gba àmì ẹ̀yẹ. ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn jákèjádò àgbáyé láti lè ṣe Diamond FM Ìlọrin. Ọ̀làrìnwájú Ògúnníyì lóníròyìn. ẹ lè rí wa gbọ́ lórí ìtàkùn ayélujára www.diamondfm.net tàbí kẹ́ ò wá tààràtà lórí ìkànnì abánidọ́rẹ̀ẹ́ Facebook Diamond 88.7 FM àbí lórí YouTube wa Diamond FM Ìlọrin. a ó mẹ́kúnrẹ́rẹ́ ròyìn wá fún yín lẹ́yìn ìdánidúró ráńpẹ́ yìí. àwé eléyìí ò mú kí ni gbogbo eléyìí tó tún pọ̀ pọ̀ báyìí náà. àlàyé mi ò yẹ kó o mọ̀ wípé ojú lásán ò ṣe wakọ̀ lójú pópó tó bá ṣàǹkan sára. àwé àwọn tó ń retí rẹ nílé òsùn wọn ò wò bẹ́ẹ̀ ìwọ ń sàsùn péye omi àbàwọ̀ ràkọ̀ràkọ̀ òdọ́fun tìrín dalẹ̀ rú tí mojú ẹni ràn kókókó ló fi ń ṣàlejò okùn ó dénú tán ló bá ń da gbogbo inú àtọpọlọ rú gùdùgùdù a kì í mutí rìn lójú pópó nítorí àìṣedéédé ọpọlọ a máa pín ọkàn yẹlẹyẹlẹ ọkàn tí ò ṣù sójú kan kì í wakọ̀ gẹ́rẹ́gẹ́ lójú pópó má wakọ̀ bó o bá mutí bó o sì mutí ṣọ́ra láti má ṣe wakọ̀ rotí ẹ̀mí aya ọmọ àtàwọn ará ilé rẹ̀ àlọ́bọ̀ lélẹ́dùà yóò máa ṣe ìrìn àjò wa o jẹ́ kí lílọ àti bíbọ̀ láyọ̀ rẹ̀ ó jẹ ọ́ lógún. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. ìròyìn jákèjádò àgbáyé lẹ́sìn tẹ́tí gbọ́. náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. àjọ tó ń rí sọ́rọ̀ àjàkálẹ̀ àrùn nílẹ̀ wa NCDC ti kéde pé àpapọ̀ ẹgbẹ̀rún kan òjìlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-dín-mẹ́rin 1336 òun làwọn tí wọ́n fura sí bí àwọn tó lárùn onígbá méjì tó fi mọ́ àwọn èèyàn mọ́kàndínlọ́gọ́rin èyí tí wọ́n ti jáde láyé látara àrùn náà lọ́dún 2023 tá a wà yìí. àjọ NCDC ni wọ́n sọ lónìí pé ìpínlẹ̀ 12 ni wọ́n sọ nípa àrùn náà lórílẹ̀‐èdè yìí lára wọn láti rí ìpínlẹ̀ bíi Abia, Bauchi, Bayelsa, Cross River, Ebonyi, Kano, Katsina, Niger, Ondo, Ọ̀ṣun, Sokoto àti ìpínlẹ̀ Zamfara. olùwápò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Kogi Smart Adéyẹmí ti ṣàkàwé àbájáde èsì ìdìbò kò mẹ́sì yọ nípínlẹ̀ ọ̀hún bíi gbígbẹ̀yìn gbèrú ní ìṣèjọba àwarawa. Sẹ́nẹ́tọ̀ Smart ń ló sọ̀rọ̀ yìí di mímọ̀ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tó ṣe pẹ̀lú iléeṣẹ́ mọ̀ọ́máwòrán Arise TV ní eléyìí tí wọ́n ṣe fún un gẹ́gẹ́ bí iléeṣẹ́ wa Diamond FM bí wọ́n ti bójútó ọ̀rọ̀ náà bó ti lọ. olùwápò gómìnà lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC ọ̀hún ló bẹnu àtẹ́lu àwọn tó ṣètò ìdìbò abẹ́lé náà tó sì tako ìlànà ètò ìdìbò náà eléyìí tó ní ó burú jáì ju ìṣèjọba ológun lọ tó sì tún tako èròǹgbà àwọn ènìyàn. Ahmed Usman Òdodo eléyìí tí ń ṣe ayẹ̀wé owówò àgbà tẹ́lẹ̀ rí fáwọn ìjọba ìbílẹ̀ nípínlẹ̀ Kogi òun ló wọlé gẹ́gẹ́ bí olùdíje dupò gómìnà lábẹ́ àsíá ẹgbẹ́ òṣèlú APC ìyẹn nípínlẹ̀ Kogi. àwọn alátìlẹ́yìn ẹgbẹ́ òṣèlú PDP ẹgbẹ́ ọlọ́mbranda nípínlẹ̀ Adamawa ni wọ́n ti ya síta nílùú Yola tí ń ṣolúlo ìpínlẹ̀ náà láti fẹ̀hónú hàn pé kàkéde àdínkù ìbò tọjọ́ àbámẹ́ta tí ń ṣe ètò ìdìbò gómìnà nípínlẹ̀ náà. àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà ni wọ́n jẹ́ tako
tààbò àtàwọn ọ̀dọ́ eléyìí tí wọ́n kọ́kọ́ dẹ́sẹ̀ dúró ní iléeṣẹ́ àjọ INEC nílùú Yola níbi wọ́n ti ń ké sí àjọ náà láti bọ̀wọ̀ fún ohun táràlú ń béèrè fún. Wọ́n bẹnu àtẹ́lu ohun tí wọ́n ṣàkàwé bíi àìjólóòtọ́ èyí tí wọ́n ní ó yẹ kí wọ́n ti parí ètò ìdìbò ìpínlẹ̀ Adamawa láti gba ètò ìdìbò àkọ́kọ́ tí wọ́n ṣe èlé ètò ayé lọ́jọ́ 18 lóṣù kẹtọ ọdún tá a wà yìí. Àwọn olùfẹ̀hónúhàn náà sọ pé nǹkan ìtìjú gbà ló jẹ́ láti ṣe àdínkù ètò ìdìbò náà léyìí tó sì yẹ láti bẹnu àtẹ́lù ṣe lánàá ni àjọ INEC gbé àkójọpọ̀ ìbò náà tìná lẹ́yìn tí kọmíṣánná àjọ INEC nípínlẹ̀ náà tó fi kéde olùwápò ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aishatu Ahmed bíi ẹni tó jáwé olúborí ìbò náà lásìkò tájọ àkójọpọ̀ ìbò tó sì ń lọ lọ́wọ́. Látàrí ìpè fún àti ìpè tako yíyọ kọmíṣánná àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Adamawa látọwọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà kan, agbẹnusọ tẹ́lẹ̀ rí fájọ INEC Olúwọlé Ọ̀zázẹ̀húzì ló ti sọ pé wọn kò lè yọ kọmíṣánná àjọ elétò ìdìbò ìpínlẹ̀ Adamawa ọ̀hún nípò látọ̀dọ̀ àjọ INEC. Ó sọ̀rọ̀ yìí lásìkò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan lẹ́yìn tí wọ́n kéde olùwápò lẹ́gbẹ́ òṣèlú APC sẹ́nẹ́tọ̀ Aishatu Dahiru Binani gẹ́gẹ́ bí ẹni tó jáwé olúborí ètò ìdìbò gómìnà náà látọwọ́ Yunusa Ari. Ó ní àjọ náà ló kàn lè dá a dúró nínú àṣẹ eléyìí tí àjọ náà tí wọ́n bá pa fún un. Ọ̀sásìwùsì fi kún pé Yunusa Ari ní kò kojú ìgbìmọ̀ kan fún kíkéde èsì ìdìbò náà dípò ẹni tó yẹ láti kéde ètò ìdìbò náà tí ń ṣe ọ̀jọ̀gbọ́n Muhammed Mele. Síwájú sí i ń ṣe ni nínú ìròyìn míì àjọ INEC lónìí ni wọ́n ti ní kí kọmíṣánná àjọ INEC náà nípínlẹ̀ Adamawa Udu Yunusa Ari lọ́ọ̀rì rọkùn lẹ́nà. Àjọ náà sọ pé kí Ari kí wọ́n yẹra lọ́fíìsì àjọ ọ̀hún tó wà ní Yola tí ń ṣe olú ìlú ìpínlẹ̀ náà. Ọba onípò kẹ́ni nípínlẹ̀ Ondo tí ń ṣe olú òkè ti Òkè Igbó níjọba ìbílẹ̀ ilẹ̀ Olújì Òkè Igbó nípínlẹ̀ náà, ìyẹn ọba Babájídé Lawrence Olúwọlé ni wọ́n ti rọ̀ lóyè. Ilé ẹjọ́ gíga kan tó wà nílùú Ondo ló wọ́gi léyàn sípò ọba aládé náà. Òní kìí ṣe ọmọ ilé oyè tí ń ṣe ikú gbàgbé eléyìí tó yẹ kí wọ́n yàn gẹ́gẹ́ bí ọmọ oyè tí yóò jọba náà. ń ṣe làwọn ọmọ ọba láti ilé ọba Kúgbàìgbé àti Tèmítọ́pẹ́ Adéoyè ni wọ́n pe yàn sípò ọba náà níjà látọ̀dọ̀ ìjọba ìpínlẹ̀ náà nílé ẹjọ́ eléyìí táwọn afọbajẹ ìlú náà tí wọ́n sì wà lára ìpẹ̀jọ́ náà. ń ṣe nílé ẹjọ́ náà ni wọ́n dá olùjẹ́jọ́ lọ́wọ́ kọ láti má sì máa pe ara rẹ̀ bí ẹni tó lẹ́tọ̀ọ́ sí ipò olú òkè ti Òkè Igbó náà. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé ló ń dé sétí ìgbọ̀yìn láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. A ó lọ fún ìdánidúró ráńpẹ́ lẹ́yìn náà a ó múròyìn lẹ́ka tilẹ̀ òkèrè àti eré ìdárayá wa fún yín. Ẹ má yí kúrò níbẹ̀ o. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa, ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ Facebook, ìtàkùn abẹ́yẹfò Twitter àti Instagram lórí Diamond 887 FM. Diamond FM, shining supreme. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà. Ìròyìn jákèjádò àgbáyé lẹ̀ ń tẹ́tí gbọ́ láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin. Ìyókù ròyìn rèé láti ilẹ̀ òkèrè. Àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Sudan ti tako ẹ̀sùn tí ikọ̀ ológun RSF tí wọ́n fi kà pé àwọn ló wà ní ìṣàkóso ní Khartoum. Ìjọ méjèèjì ọ̀hún ní ikọ̀ méjèèjì náà ni wọ́n ti ń jiyàn ìjáwé olúborí látìgbà tí ìjà tó ti búrẹ́kẹ́ jáde lọ́jọ́ Sátidé nínú àpilẹ̀kọ kan látọ̀dọ̀ àjọ ọmọ ogun ilẹ̀ Sudan. Wọ́n ní ẹ̀sùn tí ikọ̀ RSF ọ̀hún tí wọ́n fi ń kàn ló ń ṣini lọ́nà faraàlú. Àjọ ọmọ ogun sọ pé ńṣe ni làásìgbò bẹ́ sílẹ̀ lágbègbè olóléeṣẹ́ àjọ ọmọ ogun ní Sudan tó wà ní Khartoum, ṣùgbọ́n tí wọ́n jẹ́rìí sí pé
àwọn ọmọ ogun náà ló sì wà ní ìṣàkóso gbogbo àwọn ojúkò wọn. ìròyìn lẹ́ka ti eré ìdárayá adarí ikọ̀ Ghana Mikel Arteta ló ti kọ̀ láti faramọ́ pé ikọ̀ Arsenal ló ti ṣe bẹ́ẹ̀ yí kọ́lé lẹ́yìn tí wọ́n gba àmì ayò méjì pẹ̀lú West Ham lọ́jọ́ àìkú. Ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ló ní àmì ayò méjì sódò lẹ́yìn ìṣẹ́jú mẹ́wàá ní pápá ìṣeré ńlá ìlú London gẹ́gẹ́ bí àwọn agbábọ́ọ̀lù bíi Gabriel Jesus àti Martin Odegaard tí wọ́n ṣe gbàkóso ìdíje náà. Àmọ́ ṣá ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Arsenal ni kò rárá mi mọ́ ò lẹ́yìn tí ọmọ ikọ̀ West Ham ní ìyẹn Said Benrahma tó jẹ àmì ayò kojú sí mi kí n gbà sí ọ àti bí Jarrod Bowen bó ṣe jẹ àmì ayò méjì padà tí ìdíje ọ̀hún títí tó fi wá sópin. Kò ní jù báyìí lọ nínú ìròyìn tó jẹ káàkiri àgbáyé láti Diamond 88.7 FM Ìlọrin ṣùgbọ́n ká tó máa lọ ẹ̀gbá wọn kókó tá a mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan sí i. Ilẹ̀ Nàìjíríà ṣàkọsílẹ̀ ẹgbẹ̀rún kan òjìlélọ́ọ̀ọ́dúnrún-dín-mẹ́rin àrùn nígbà méjì tí wọ́n sì ní mọ́kàndínlọ́gọ́rin lèèyàn tó ti jáde láyé. Àjọ INEC ni wọ́n ní kí kọmíṣánná wọn ní ìpínlẹ̀ Adamawa lọ́rọ̀ kúnlé fún kíkéde bí a ní tẹ̀gbẹ́ òṣèlú APC bí olùjáwéborí ìbò. Ilé ẹjọ́ yọ ọba onípò kẹ́ní kan kúrò nípò l'Ondo. Nílẹ̀ òkèrè àwọn ọmọ ogun ilẹ̀ Sudan tako pé àwọn ọlọ̀tẹ̀ ló ń darí àwọn ojúkò kan pàtàkì. Lẹ́ka tèrè ìdárayá Arteta ikọ̀ Arsenal láti má sì jẹ́ kan fọ̀rọ̀ wọn sẹ́yìn fi gba àmì ẹ̀yẹ. Kí n tó máa lọ ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ pé láyàjọ́ òní lọ́dún 1978 làwọn akẹ́kọ̀ọ́ gùn lé fẹ̀hónúhàn ńlá eléyìí tí wọ́n pè ní Ali Must Go léyìí tí ń ṣe ìfẹ̀hónúhàn ńlá kan jùlọ pàtó látọdún náà tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí ìgùnlé. Ọ̀rọ̀ iyebíye ti Diamond FM fún tòní rèé o má sì jẹ́ kí ohun tí o lè ṣe kó kọ́ dé èyí tó lè ṣe má sì káàárẹ̀ títí dìgbà tí wàá fi sa ipá rẹ eléyìí tó dáa jùlọ. Fún ìròyìn ohun tó bá ń ṣẹlẹ̀ lágbègbè yín ẹ kàn sí yàrá ìròyìn wa ní Diamond FM lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526 lẹ́ẹ̀kan sí 0916 062 7526. Mahmood Lawal lólótú ìròyìn náà Ọ̀làrẹ̀wájú Ògúnníyì ló ròyìn ẹ ṣeun o fún bẹ́ẹ̀ ṣe ń tẹ́tí gbọ́ ìkànnì yín eléyìí tó ta wọ́n yọ.